This isn't the Bureau's first time in Bright Falls. 1970, 76, 8. Last one was in 2010. It's not exactly clockwork, but this town sees way more altered world events than most. We knew it was just a matter of time before the lake acted up again. After the AWE in 2010, the FBC's research department set up a facility, the Lake House, to study the threshold in Cauldron Lake, find better ways to contain the entity inside. Your tax dollars at work. When we detected a spike in paranatural activity at Cauldron Lake, before I even knew you were on this case, Saga, the Lake House was my first stop. I was short-handed, hoped they could spare some help, maybe give us some intel on the situation. If I had any clue what was waiting for us in there, Saga, I'd have just kept on driving. This is Agent Kieran Estevez responding to an AWE alert in the vicinity. I need to speak with the Marmons. So much for the welcome wagon. You all set up the perimeter. We're on the Threshold's doorstep, so keep your eyes peeled. Yes, ma'am. E por incrível que pareça, estamos retornando pro Alan Wake 2. Agora pra DLCzinha, né? Pra DLCzinha. Agent Kieran Estevez, requesting entry. I don't have time for this. Olha, faz mó tempo que eu não jogo Alan Wake, tá? Então eu vou dar uma snubada legal. Dessa gente. Dos malucos. Vai fazer o lago. Ah, tá. Tenho isso? Tenho. This shouldn't take long, okay? You see anything? Radio me. Então faz um tempinho. Desde que eu... was run by the research department. Research and investigations don't really see eye to eye. What they call science, I call a violation of Bureau protocol and human decency. Classic interdepartmental drama. Your FBI saga, you know how it goes. Now, in retrospect, my low opinion of the research department may have clouded my judgment. Tá rodando bem. Eu lembro que quando eu joguei o Alan Wake, foi umas quedinhas de FPS. Esse vídeo por aqui, está no comecinho, né? Mas... qualquer coisa que tiver um barulhinho estranho de fundo é porque o ventilador tá ligado, porque tá quente, né? Graças ao agronegócio, tá calor em outubro. Hello? Agent Kieran Estevez. Investigations Department. No one wants to check the individual carrying a firearm into a restricted government facility? No? Okay. Well, it was definitely going in the report. Temos Silent Hill para Alan Wake, maravilha, né? Protocolo de segurança. O lago. Proibido nas águas de Cauldron Lake. Censurado. Corre. Nado. Uso do barco. Canoas, caiques, barcos, motor. Para fins censurados. Uso
pedalinho, as atividades para as expressões acima entre contato com o censurado. As mídias do cidadão de Bright Falls e Water. O objetivo é determinar o conhecimento da população sobre o caso do lago e suas operações. Talvez suas escondidas, degotar formal, parece que o público labiário torna a casa do lago como um temor. Então, botando distância na floresta administrada por cientistas loucos, pegando pessoas para fazer experimentos. Em pior cenário, isso poderia resultar felicidade e até agressão. É possível que seja muito da quebra segura. Então, ação ser tomada. A casinha lá do Alan Wake 1. Ah, é a casa do lago, né? Então deve ser. An experiment. That bodes well. That's handy. Porra, é essa? Qual de mapa é esse? Welcome to Lake House. Hello, and welcome to another exciting day here at the Lake House. As I'm sure you know, I am Dr. Jules Marmont, and this is my wife. Dr. Diana Marmont. And together we are the heads of research at this facility. We want to thank you all for helping us break new ground in our study of Cauldron Lake. That's right, Jules. But don't let our exciting work in threshold regulation and dimensional coupling keep you from observing the proper safety protocols. You said it, Diana. We run a tight ship here at the Lake House. So, always remember the 3 S's. Safety, security, and censorship. It's a C. It's a C. Why, that is the joke, Diana. Well, it's a stupid fuck. Wonderful joke, Jules. We'll see you down there. É. Yeah, that seems healthy. Ah, vou dar uma ticadinha aqui no. Tudo bem, eu quero ver até aí os FPS. Então. 75, 76. Marmont's not here. Nobody is? I'll have to check downstairs. Pegando uns 30 FPS. Tá bom. Esse jogo é pesado, meu Deus do céu. Os Marmont, acho que fiquei de pesquisa. Nossa, mano, tá puta. They must all be working on the lower levels. I'll need to head down. Tratam cenas, eventos que não tem conhecimento. Vai seja para o utilitarista da classe 2. Nesse momento, a não precisa apresentar uma mensagem direta a ele. Esse desenho científica e extensão dessa capacidade preditiva. Não é que não deixe da combate seja manipulando determinante a realidade através da energia da sombra. Que bom, né? Podia ser pior, então.
É, não vou. Não vou ligar o RTX, não. Eu quero foder com a gameplay. Changing passwords, huh? Mesmo assim. Hum. Tá. 38 tá grifado ali, então deve. Talvez 38 é o número fixo. Tá, são 6 dígitos também. Questões abaixo, né? Vou botar os treinos. Ah, porra. Eu já tá vendo o primeiro puzzle. Que isso, cara? Come on. É. Pô, pequena, cuidado com o Play 5, cara. Tá. Nope. Coisa datas, né? Trinta e oito. 0. That's not right. Tá, vou dar uma pesquisada na internet. Pode ser 1807. Meu.
Deve ser enviado até o final deste mês. Esse ano, cada sessão terá que fornecer elementos exaustivos a fim de ser identificadas as árvores. Questão de gasto. Arbusto. Arbusto. Nossa! Relação maravilhosa, né? Que, Ana? Vai deitar no mouse? Sabe isso? Não, aperta o botão. Dentro da perna, do meu braço, sei lá, então. Evolução das páginas, todas treinado, projeto Ramo. Sério, de onde saiu 17? Ah, onde saiu aquele 07? Tá ligado? Estou curiosa. Ah, talvez aqui, eu não tinha visto aqui. De julho. 18 de julho, entendi. É. Não, centímetros, na verdade. Fiz uma seleção de universidade, Barrows, mármore. Vagas da estratégia de construção. Geral. Pô, mas deve ser um porre todo santo dia mudar a senha, tá ligado? E essa aqui que desbloqueou, né? É. Tá, porra, entrou igual uma cavala. This should come in handy. Ai, que lindo gatinho. Que lindo gato. Pode, gatinho. Tem 3 até. Gatinhos são ótimos. Tenta. Esse cartão é pra cá, então? É, né? Ou não? Ou estou bem louco? Ah, claro. Vou dar uma olhadinha na gravação, né? Ahn, Legal, vamos ver aqui. Senator Marmont. Análise de arte, reconstrução do manuscrito. Aham. Vamos pro... Vou ter que botar de novo. Vamos falar com a doutora, então. Pô, a gente tá vago da doutora mesmo. Ah, no quarto andar, tá.
Access denied. Ugh, this key card isn't gonna cut it. Ah. Tá, eu já tô. As Pô, soon as I cartãozinho got meia in the boca. elevator, my bad news detector started going nuts. Estivesta team, something's going on in the lake house. I want all nearby agents to Que legal. Deu merda o bagulho. Agent Estevez, what's your status? Breach detected on sublevel 5. Staff should seek shelter immediately. We have a situation in the lake house. All agents converge on the facility now. Caralho. Belay that order. Shit. A threshold event had hit the lake house. Now it was the Marmont's problem. Our mission was outside. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim tudo. I need que to fudemos. get back to the elevator. Como... Ai, pequena. Pequena, aí não, pequena. Cadê? Como é que tu vai se deitar no mouse, cara? Tá bem, fica aí em cima. Acabar de criar uma conexão estável entre a nossa realidade e a do censurado. Continua. O progresso é bom com todas as equipes. Relatando muita confiança. Uma conexão em breve. Usar as pinturas. Nossa, hoje foram infrutíferas. Muito difícil ficar numa bem mais viável. Nossa nova fácil fez energias do limiar. Portanto, o efeito de alteração de realidade são atraídos por obras de arte. Tem nível definitivo de emoção. Quer deitar aí? Tá, deixa eu tirar os controles. Deita aí então, tá? Tá bom? Pode deitar. Ah! Ai, não morde! O que te deu? Que atenção! Por que tu quer atenção? Eu tô fazendo alguma coisa? A tigresa aqui do pai Celina. Mas como é que tu quer atenção quando eu tô fazendo alguma coisa, criança? E não dá. Aí tu me quebra. Cadê? Fica aí, então. Te deita aqui, ó. Deita outro lugar aqui, ó. Por favor. Por favor, minha filha. Por favor. Ai, filha. Não morde. Não morde. Não morde, não morde. Ai, ai, ai. Derrubei alguma coisa no chão ainda. Foi. Foi o microfone do fone de ouvido. De ouvido do headset. Tá bonito. Deixa a mãe fazer os bagulho, tchê. Para de morder. Oxa. Ai, ai, ai.
Armar máximo. Não rói Play 5. Não rói Play 5. Não rói Play 5. Tá louca? É incrível. Eu tô vendo Play 5, cara. Não rói Play 5, tia. É que às vezes ela quer atenção a todo custo. Só que ela não quer ficar bonitinha no colinho e tudo mais. Ela quer brincar, morder, te lanhar as unhas no braço. Tá, li o file aqui. É um bagulho de save pra dar merda, né? Se tem um bagulho de save é pra dar merda. É, pra dar merda. Se é que não vai dar merda agora. Dr. Darling. Okay. Power core receiver. Plugging a core in should get the lights on. Pega uma galinha, pô. Eu nem sei onde eu tô mais. Você tá maluco? That is not a regulation FBC weapon. Okay. Priority one, get the lights on. Standing around in the dark near Cauldron Lake. Não, peraí. Se tem uma arma ali, eu quero. Ah. The way I saw it, there was only one way out. Identify the source of the event and contain or eliminate it. Now, good news. I just had to keep going down. Bad news. The elevator liked to disappear. Jules's keycard could be useful. Eu já posso falar nada. Agora eu tenho mais coisa pra nível 3. Um monte de pedra negra. Bingo. That keycard's gonna get me to sub-level 5. Can't open it from the side. Ok. Olha, bem que tu podia correr, né?
Sabe, nem que seja um corridãozinho de leve, tá ligado? Coisa pouca. Better turn the receiver on. At least the elevator's back. Só vazar. De boa? Cadê o elevador, pá? E cadê o elevador, porra? What the fuck was that? Cadê o elevador, mano? Fuck. The fuck? Yeah. Need a higher clearance keycard. What the fuck? Tá. Ok. Eu disse que o elevador tá ok, mas cadê o elevador, pá? Não tem interação nenhuma com isso aqui. Poderia ser uma saída, né? Como é que eu chego no elevador mesmo? Tá ligado? Como que eu abro aqui, então? Não tem interação nenhuma, tá ligado? Tem alguma coisa que eu tô perdendo? Acredito que sim. Tá. Eu estou mais entendido, eu ter levado. Fiz o abaranjo. Tipo, que eu já vim, né? Tem alguma interação, alguma alavanca, alguma coisa? Ah, tá.
Tava realmente faltando alguma coisa. Entendi. First off, thank you to everyone here. The Lake House has made amazing strides in researching the AWE here at Cauldron Lake. Great work, team. I wanted to come in person so I could check in on the latest work. I won't get in the way. It's not our view, so no reason to be scared. Did you hear that, Dr. Marmot? While I'm here, I want to focus on the relationship between the shadow and the AWE site below the lake. The theory that the shadow even originates from the dimension this threshold is tapping into is compelling. Eventually, I want to understand how this dimension manages to convert subjective elements like art into objective reality. What are the constraints of this phenomenon? Can it, say, create altered items or even objects of power simply by manifesting them via a piece of art? These are the things we need to know to accurately classify the shadow. I mean, that name is not very scientific. I mean, who came up with that? Shadow. So, any and all proposals are welcome. Anything testing art's effect on reality by using the shadow's energy is preferred. To find answers, we'll first need a lot of data. No wrong answers. And when I return to the oldest house, I'll take back anything we end up with to run against a classified project called Hedron to build a comparative data set. I wish I could tell you more. It's very, very exciting. Non-physical forces impact. No, sorry, I really can't. It is. You know what? Maybe some of you can come visit. We'll have to get you clearance, of course, but if that would, maybe that can. You know what? I don't want to take the entire day talking. So, the shadow represents a whole new area of research, and I couldn't be more excited to start digging in. It is a great new world, people. Empolgou pouco, né? Alguém deixou o PC desbloqueado, hein? Cadê o pessoal do TI pra cobrar? O que tem aqui? If you can understand me, I am an agent of the Federal Bureau of Control. I can assist you if you take no hostile action. Porra, é essa? Não! Onde que deixa forte mesmo? Esqueci! This isn't working. Ok. What the fuck were those things? Eu não lembro porque tinha mudado parada pro... Agora sim. Deep breaths. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You never really get used to the shit you see in this job, but you can learn techniques to adjust, to function. Take 6 deep breaths, then get to work. Find the source, collapse the threshold. Na época que eu... Now, where am I? What is that? If you can understand me, I'm an agent of the Federal Bureau of Control. I can assist you if you take no hostile action against me or any action that can be perceived as hostile. Do you understand? Well, I'll be damned. So what kind of entity are you? You can speak. That means you probably imprinted on a person or retained some of your former self's information. Maybe
Obviously human, maybe? Okay, I can work with that. I just had an unpleasant encounter with some other painted individuals. Any relation? What does that mean? Okay, hey, calm down! You need to cease all hostility right now! Ok. Bad news? That thing is really pissed off. Good news. It didn't try to kill me. Essa é a parte positiva. Se for pensar pra esse lado. Angry living paintings are not typically on the Cauldron Lake bingo card. Something different was happening at the lake house, and I couldn't let it escape. Bright Falls didn't need this particular cherry on its already shitty Sunday. Sublevel 3. Sangue? Não é muito agradável. Tá. Não quero já ver sangue espalhado no chão. Golf Lane stood back from the canvas. He didn't recognize the piece. Did he paint this? His mind was foggy, unfocused. He knew the Marmonts were putting something in his food. A man in a white coat came to steer Lane back to his cell. He did not resist. He was too tired. He lay on the bed, but the stench in his cell wouldn't let him sleep. An acid stink. The turpentine. The paint. It was all over him. Years of it. 1,000 paintings. 1,000 more to come. A putrid weight he could never wash away. Cold hate simmered below the mist clogging his thoughts. Hatred for the paint. Hatred for the brushes. For the Marmonts. For himself. Ok. Chefes tem isso ou não? Diana and Jules Marmont had once been a team. Rising stars in the Bureau, both talented in their own way. Diana innovated and Jules got funding from the bureaucrats. Cooperation led to respect. Connection. Then after a decade of hard work, the happy couple were promoted. Co-heads of research. Their first years at the lake house were good. Challenging, but not insurmountable. Not for them. Gradually, thoughts fell into their heads like drops of dark water. Why does she get all the credit? Why does he get any credit? With that, a crack formed in the lake house. The Marmonts and their work became arrogant, erratic. The crack widened and the water seeped in. Então, realmente crise. Deus, minha temporal focada. Tinta dor. September 12, 2023. Notes regarding a page of an Alan Wake manuscript I found in the archives. I checked the records, and this page is not in our inventory. I believe it manifested inside the lake house directly. I won't be filing this page. It'll just send Jules into a panic. The page is written in Wake's usual style, so I can't say for certain if it's being literal or figurative when it calls us monsters. But what's interesting
is that the page indicates that a painting succeeded in linking Cauldron Lake's threshold with our facility. Writing has always been the clearly superior avenue of research, but I never considered that the writing itself would dictate a different art form as the catalyst for our success. I cannot accept that. I can't allow Jules to stumble his way into success. Not after the years of work I put into this research. I got word yesterday that 2 writers are visiting Bright Falls. I will beat Jules to the finish line. Tragédia em 2 projetos. Ela quase faz mudando de mesa. Geralmente ensina reconstrução da instalação. Então, ela tava puta com ele porque ele tava levando todos os créditos e ela queria um pouquinho de crédito por tudo que ela fez também. Achismo estrutural, pô. Precisam direto com escrever com a prática ganhando, controlar a qualidade já tem que se conectar ao poder da sombra. Os caras realmente queriam uns step do Alan Wake. É mole. There was a crack in the lake house. The marmots had let the lake in, but the water could not flow. It became trapped, stagnant, went bad. The truth was controlled here. The art was not art, just content for the experiment. There was a crack in the lake house. The marmots had let the lake in, but the water could not flow. It became trapped, stagnant, went bad. The truth was controlled here. The art was not art, just content for the experiment. There was a crack in the lake house. Mouse The porra. marmots had let the lake in, but the water could not flow. It became O trapped, cara fracassado pra fazer o bagulho. went bad. The truth was controlled here. The art was not art, just content for the experiment. There was a crack in the lake house. The marmots had let the lake in, but the water could not flow. It became trapped, stagnant, went bad. The truth was controlled here. The art was not art, just content for the experiment. Autor poeta. Autor dramaturgo. É foda, né? Colocar um cara There was a crack in the lake house. meio. Saca? Juiz de gravação. Caralho, 50 minutos já, tá maluco. Não rolou muita coisa nesse primeiro vídeo, porque eu. É um que é um pouco lento, mas eu acho que eu vou finalizar por aqui mesmo. Typewriters. Please don't let this be what I think it is. As you know by now, typewriters and Cauldron Lake do not mix. And a room full of them all clacking away. 100% bad news. Então,
Vamos ficando por aqui. Em breve continuamos o resto do jogo.